Welcome to Polar Grammar class. Today we have present continuous tense. How to form a present continuous tense? Is, or are plus ing form of the verb. Subject singular ആണെങ്കിൽ ഈസ് പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. സബ്ജക്റ്റ് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസും അതിൻ്റെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ ing ഫോമും കൂടി ചേർക്കുന്നു. ഹി ഈസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. ഹി ഈസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. ഹി ഈസ് റീഡിങ്. ഹി ഈസ് റീഡിങ്. സബ്ജക്റ്റ് if the subject is I, സബ്ജക്റ്റ് I ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് am plus ing form of the verb. I am teaching. I am teaching. Subject is plural. They are teaching. They are teaching. Are plus ing form of the verb. Subject is you. We also use are plus ing form of the verb. You are writing. Then now we can discuss when to use present continuous tense. ഈ present continuous tense നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It is used to express an action which is going on at the time of speaking. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് present continuous tense ആണ്. An action that is going on at the time of speaking. ഇപ്പോൾ ഈ ഉടൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ present continuous tense ഉപയോഗിക്കുന്നു. I am teaching. I am teaching. You are listening. You are listening. They are learning. I am teaching, you are listening, they are learning. Is or am plus ing form of the verb. Am plus ing. Am, teach plus ing. Am teaching. I am teaching, you are listening, they are learning. Then another occasion, it is used to express an action that is happening during this period. An action that is happening during this period. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം തരും. ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ്. ഐ ആം ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ്. I am learning to drive. The class is going to begin. The class is going to begin. Is going. An action that is happening during this period. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം തരും. ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ്. ഐ ആം ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ്. I am learning to drive. The class is going to begin. The class is going to begin. Is going. They are preparing to leave the place. To leave the place. They are preparing to leave the place. Today we discuss present continuous tense. Is or am or are plus ing form of the verb. We use this present continuous tense in two occasions. One is to use to express an action which is going on at the time of speaking. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
then an action that is happening during this period of time. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ്: ഐ ആം ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ്, the class is going to begin, they are preparing to leave the place.